start over. My name is Leonid. I'm a member of a crypto community from St. Petersburg, and I'm glad to welcome you here at the Ethereum discussion. And let us start. Ethereum is the second most famous blockchain after Bitcoin. It was created by Vitalik Buterin, a Russian-Canadian programmer, and because of Ethereum, we have DeFi and NFT tokens. If we go even simpler, then what was popular in 2021, those monkeys a few years ago, they were created based on Ethereum. If you saw those monkeys, then you know about the NFTs. Talk about soon. Before we delve into Ethereum, let us remember the main idea of blockchain. The main idea is that all the users of the network are responsible for the validity of the transactions. But Buterin saw more potential in it. And thanks to that, Ethereum is not just only about monetary transactions, but it's more about the network, which consists of decentralized tools, and they use smart contracts. And when we speak about Ethereum, one has to mention three topics which we have on the slide. Proof of stake, it's a consensus algorithm which Ethereum transferred to last year. It's smart contracts, a code uploaded to the blockchain, and DeFi, decentralized finances. I will briefly touch upon this topic, but my colleagues will delve into it more later on. Speaking about the proof of stake, let's refresh what exactly proof of work consensus is a mechanism which requires a lot of energy, because the validation of a specific block with this algorithm requires a solution of some cryptographic problem, and the miner which has access to more energy would validate and verify a block faster and get the reward. The energy requires so much energy that people actually bought so many graphic cards. I think you remember how NVIDIA graphic cards rose in price a few years ago. The main problem is that it takes a lot of energy. It's very power intensive. Just for one block, it took 1% of the whole energy consumed over the world. And proof of stake actually solved this problem because it does not require that much power. Proof of stake works that we don't have miners who just mine blocks. They have validators instead, or they have collaterals as a proof that they validate the block. And if it's not valid or it's a false block, then the majority of the collateral is taken. So what they use as the collateral is liquid. And in most cases, it's much more. It's more than the rewards they get for the validity operation, so there is no reason for them to cheat. And can they accumulate 51% of the amount of all the nodes, and as a result, they can manipulate the network. In case of proof of work, this could happen that if somebody has 51% of the power, but when we speak about proof of stake, it's all about the collaterals, it's all about the assets. So experts debate which has more probability of this 51% problem to occur. But actually, it could occur, it could exist, so it's a possible downside. Next point is smart contracts. It's an algorithm which will upload to the blockchain. Just an example. Suppose we have a service like an online theater, cinema theater, and online theater sells some rights to watch TV series or movies. How does it work usually? We have a service, we have users, and we have the owner, rights holders, licensors. So what usually happens? Some user would upload their
assets to this platform. Maybe they will just buy the rights for this movie or for this TV series, and they will watch it. So this company will accumulate these assets, and they will allocate it what and however they want. They will take some fees, they will some transactions, they will forward some money to the owner, to rights owners. So all the financial operations go through this small company. And the problem here is that this company is not under control. And if this company would desire и внезапно объявить себя банкротом и уйти куда-нибудь далеко и надолго, то такое может вполне себе произойти, и средства по итогу никто не увидит. Then nobody would actually see any money, nobody would see any services. And this problem can be solved by decentralized finances services. Let's remember the basic idea. All the users are equally responsible for the validity of monetary transactions. And if there will be any cheating, they will be able to see it and it will not be validated. And this can help not only in the financial aspect, but also in the stability aspect. As you know, many centralized services concentrate their work in some single location, maybe in server, and these servers would store data. And if the data from the service would collapse, if the server would collapse, then the host service and all the users who depend on these services would also collapse. But since the work of decentralized services in a blockchain is distributed among all, then it will continue to work even if one of those services would collapse. And it's not that susceptible to hacker attacks, for example. And now, let us speak a little bit about the DeFi, decentralized financial system. But before we go to the decentralized financial system, let's speak about a little bit centralized financial system. As it was already mentioned, it's a financial system which we know about, the banking system, payment system, and so on. Here we have these problems, like an example I mentioned. We heavily rely on these services, and unfortunately, they can collapse, they can go bankrupt, because they have a single point of power, and if it would weaken, everybody would suffer. And due to decentralization, due to the spread, due to the distribution of all the services, due to transparency, it's easier to maintain and it's less susceptible to problems. And when we compare centralized and decentralized systems, centralized financial system usually much more expensive compared to decentralized financial systems. For example, maybe in Russia, it's not that obvious because we have some financial system and we don't really see any fees taken, but when we transfer money to another country, you would see those very high fees. And this is solved by gas fees in Ethereum, because it does not depend on the local transaction fees or the amount of your transaction, because the gas fee is fixed and it depends on the load of the network. It doesn't matter how much money, how much value you transfer in dollars. So how do we interact with all this? And we interact with wallets. Wallets are some services which we need to control our cryptocurrencies. And when we speak about wallets, obviously we have to cover two very important points: private keys and public keys. Public key is a key which is visible to all the users of the network. For example, somebody can send you some sum of cryptocurrency. You can compare public key with
maybe with a banking account. But there is a reverse side to the coin. It's called a private key. A private key is that you should never disclose to anybody, because if anything happens, if anybody knows about your private key, they will get full access to your cryptocurrency control in your crypto wallet. And actually, it's a very important point. I forgot to mention it, which covers decentralization. For example, when the topic is very progressive, and only we are responsible for our own a centralized authority, which will be responsible for our money, like it happens in banking system. And finally, there are two types of wallets. There are cold wallets and hot wallets. Hot wallets are wallets which are always connected to the internet, and they are needed for the Web3 services interaction. They have a lot of commission and a lot of fees, and they're constantly connected to the internet. Obviously, they have secure protection, but there are a possibility that they will be hacked. MetaMask, Coinbase, and Trust wallets are among the most famous hot wallets. But there are also cold wallets, for example, Ledger Nano, Treasure One, and Cold Wallet. And they are not connected to the internet. Their idea is to store cryptocurrency. And you would need these wallets by a monetary transaction. And since they are not connected to the internet, the probability that your private key would be leaked is now you can use a QR code to download MetaMask, and you can make a first step into the crypto world. Please use this QR link. Говоря о процессе создания MetaMask, то... Now let's speak about the process, how MetaMask was created. You will see this user agreement, there is nothing interesting here, and the login screen. Now we go to the crypto wallet creation. So about the seed phrase. The seed phrase is a combination of 12 words вашим, так скажем, абсолютным доступом, which gives you absolute access to your assets. And this seed phrase should never be disclosed to anyone. And you should not actually present it like I do here on the screen. And I suppose and I propose you upload them to the internet, to Google Cloud or anywhere, just store it on a physical piece of paper at home. Then you will go to the crypto wallet. It has multiple functions, and it's interesting that you can choose a network. As a standard, you have Ethereum mainnet, which is the main network for Ethereum, but it has a plethora of different networks. You have trust networks, and if you just start your way into cryptocurrency, you can save, you can have a few tokens, you can make a few transactions, just learn how it works. That's all I wanted to tell you about the basic knowledge about Ethereum and its peculiarities. You can see our contacts here, my colleagues. If there are any questions, we will wait for you at our zone. We'll be here during the whole day. Thank you very much for your attention. Так что, если у вас такие есть, то, пожалуйста, задавайте, поднимайте руку. Dear audience, if you have any questions, please raise your hand. Здравствуйте, хотелось бы уточнить. Hello, I would like to verify about the seed phrase. Каждое слово может
то есть быть Each word, как пароль, да, там 12 или больше символов, или it's сид-фразы it's его used as хотелось a бы подробнее, что password. Is this подразумевалось. correct? Can То есть you у вас там maybe просто были весьма короткие tell слова, us some more да, detail about the обозначены seed phrase? виде You примера. had Они some все были short одного регистра и так words. далее. То есть, They соответственно, даже use если the это same 12 слов, register. They were эти 12 слов тоже, в small. принципе, перебрать сейчас с They use small нынешними letters. So мощностями не так тяжело. 12 Соответственно, 12 words. It's not that hard в эту to сид-фразу можно вообще, то combine есть, these words. загнать You какое can количество actually символов, в get каком виде this можно phrase. You can загнать. То hack есть, и вообще this хотелось бы в общем по поводу сид-фразы phrase. So больше can понять. you delve a little bit into the seed Окей, phrase? мой коллега захотел It's ответить на not данный it's not вопрос. that clear. Okay, my Зовут colleague Иван. wants to Давайте тогда answer я the отвечу на question. вопрос. My Насчет name is сид-фразы. Ivan. Во-первых, I сразу would like to возможности answer the question. нет, просто так подобрать ее не First, получится. about the power Сид-фраза — некоторый intensity. набор It will not символов, be обычно possible to 12, hack некоторые it. кошельки используют 24 и более. It's a set of 12 or Количество этих слов, по-моему, около 24 words. 2048, и просто I если think the разобрать 2048 на степени, это words очень is низкое число. На данный момент 2048, нет компьютера, and который может if это вычислить. we Также, что такое try to сид-фраза? hack it, it will Сид-фраза be представляет собой very, некоторый very intensive. мастер-ключ. Мастер-ключ — это What is a некоторый seed phrase? Seed phrase is a master ключ, key. на базе A которого master key is a генерируются дальше key приватные ключи. which is used to Поэтому, generate когда вы private создаете keys. кошелек MetaMask, So when you в create a первую очередь узнаете MetaMask сид-фразу. И на самом деле wallet, она является даже first of более all, важной, you will потому что see с помощью a одной seed сид-фразы вы phrase, можете and создать seed огромное phrase is количество even more других приватных important ключей. because Собственно, with the подушек seed ваших phrase, кошельков. Поэтому потерять you ее will be able удобно to create multiple опаснее. private keys. So you should never lose your seed phrase. It's very important. Так, ну то есть там Okay, все равно зависит от того, как but it still эти фразы, они depends как бы являются, ну on the если проводить phrases. ассоциацию с паролем, то есть, допустим, If we compare ну, it условно мы to a взяли common вот эти password, 12 слов, там, и условно там we have по these 3 12 буквы, это не так words много with получается, 3 если letters. It's not that much. подобрать. Ну, если, We если can actually если посимвольно перебирать. we Насколько can я actually понимаю. brute force it. Ну, сид-фразы не совсем по 3 буквы, там они по Well, seed 5 phrases do букв not каждое слово, usually но тем не use менее. 3 То phrases, есть даже it's если там 5 путать калькулятор, letters. можете перемножить. So Там you 2048 can 12 степени — multiply это действительно гигантское 2000 число. Тем for более то, что уже многие кошельки перешли на 24 12. буквы. It's То есть если some просто пустить на absolute калькуляторе и поделить на мощность компьютера, то получится то, что cosmic получится. Но очень number. сложно. It's very, very big, and it's not feasible Может, у to кого-то еще вопросы есть, я могу ответить. with the current capabilities. Так, что ж, хорошо, тогда возвращаем микрофон обратно моему коллеге. Okay, now I will give Следующий вопрос. the microphone back. Oh, Да, ну we вот have вы one more показали, как question. получить аккаунт горячего You demonstrated how do we get an account of a hot Довольно wallet, просто. how do we get a cold Вы просто account. идете, кстати, самое важное, идете Answer. в You официальный can just какой-то buy магазин, it. то есть You какой-то go популярный, to an official store, some например, kind of popular какие-то store, там maybe a ledger. Tezos, по-моему, тоже продает свои Tether, I think То есть they это, да, sell некоторая cold флешка, wallets. с помощью Yes, которой it's some вы kind of делаете подпись USB транзакции. stick, Суть and you холодных have кошельков и этих a флешек transaction то, что signature. The они point делают here is подпись that внутри себя. То есть ваш they have приватный ключ не имеет signature никакого inside. внешнего доступа. Your И он private просто key никак не has взломать. no И, кстати, да, open сразу хочу сказать, access. почему It я так has делаю no на официальных магазинах, потому outside что access. в It's последнее not время possible to очень hack сильно it. стали And why does it happen in an official store? сломанные Because заранее recently кошельки. То есть the фактически это pre-hacked фейковые кошельки, которые вы USB покупаете, но sticks при этом are now теряете becoming more уже заранее. popular. You buy Распределенная this сеть эфира stick, but знают, it was что actually pre-hacked, so you lose your private keys. Question: do they know that they store, for example, По умолчанию do в they know сети, можно about сказать, есть все the amount of адреса. asset? Но пока что просто они Answer. никому не принадлежат. Вы генерируете Currently, приватный ключ, they have на information основе него about получаете the публичный ключ, addresses. и You тем самым у have вас a уже public получается доступ key. к аккаунту. Based on public Он key, you существовал get a уже и до private вас, key, и там даже кто-то мог and закинуть в you него get an деньги. account. And this Ethereum account все could это exist знает, even это before хранится you. по всем But нодам, по всем Ethereum узлам. У knows них about специально стоит this. машина, где They такая have a некоторая база данных special сохраняет всю state информацию о machine том, which has the какой аккаунт store имеет какое количество денег. stores И также information все транзакции в on сети, what они account записаны. То есть has там можно how much посмотреть, кто assets. куда отправил. And you have the records. You can see who sent whom how much money. Даже не знаю, к кому бежать, столько вопросов. Давайте вы. Да, еще один вопрос по поводу кошелька. And one more question regarding the wallet. Представим, я купил себе там Ledger Suppose кошелек, да, I хочу buy a на Ledger нем wallet, хранить монеты and I want какое-то to количество store времени some большое, coins, там, 10 лет, 20 лет, maybe for еще 10, что-то, maybe да, for ну, 20 большое years, количество some времени. big amount of coins. Есть ли какой-то риск, что за это Is время there any risk технологии that как-то поменяются, программки during that time the technology would по-другому drastically будут change, построены, programs would приложения have different удалится там, structures, или еще какие, короче, the какие-то application риски would significantly использовать change? Are аппаратный there any кошелек risks долго? to use this Спасибо за wallet вопрос. for a prolonged period of time?
тут уже дело не в Answer. самом аппаратном кошельке. It's То есть, more. It's not если really вместо, about чтобы его либо потерять the за 20 лет, wallet либо просто он itself. сломается. Obviously, you Ну, я, конечно, can не из компании lose Ledger, я не могу говорить, сколько the я кошельки USB на самом деле stick, работают, но or 20 you лет could они должны break it. проработать. I'm not from the Суть в Ledger том, company, что but I этот believe they холодный should кошелек, work for вот 20 эта years. флешка, это холодный The кошелек, point here он is хранит that себе this приватный USB ключ. stick, this Приватный cold ключ вы можете wallet, хранить it на самом has a деле как private угодно. key, Вы можете but хранить you его can внутри store private MetaMask, keys но however MetaMask you имеет want. доступ в You интернет, и can все-таки вас store it, for могут example, in a обмануть. MetaMask, but Каким-то MetaMask has образом украсть access ваш to the счет, например, internet, и получить so you доступ. could get cheated. Самый Somebody безопасный can способ get является просто хранить в голове, access to your потому что, ну, access. ваш голос, скорее всего, пока что Basically, никто не you залезет. should И store it in приватные your ключи, head, and nobody can actually что get into внутри your этих head. флешек, что внутри So сети, these они private действуют, keys можно сказать, безграничное количество времени. То есть пока сеть Ethereum work жива, indefinitely. то As ваш long as кошелек Ethereum остается network там, is и с alive, ним ничего не случится. nothing would happen to your wallet and nothing would И happen to так your как, assets. собственно, как сказал мой коллега, And since my холодные colleague, кошельки работают как хранитель данного those приватного cold ключа, и wallets хранение have их реально private можно keys, подразумевать в любом виде. Вот в голове, если and you вы can store считаете them это in any возможным, way and и form также possible. реально даже официальные For видео them and MetaMask store them показывают in то, your что можно memory. хоть где-то высечь, так скажем, Maybe данные you can store them on a комбинацию и где-то physical спрятать, если считаете нужным. Лучше где-то paper, ее, physical piece не of знаю, в сейфе, paper. может даже в банке, если вы считаете нужно положить. Maybe Ну, you тут can вопрос actually немножко с закладкой такой. store it Мы in же a bank. понимаем, да, что у холодного кошелька, помимо аппаратной Question. части, есть и We do программная understand часть, that которая на компьютер besides устанавливается, правильно? the Правильно, so да? we have a software which is installed on the Например, PC поменялись for a cold операционные wallet. системы, да, вот сейчас есть Suppose we have a different там, operational 3 system, семейства, да, появилась we четвертая have какая-то, а четвертая a не new family, поддерживает это but this new приложение, family а would not остальные уже support там this отмерли там, за application 20 лет, and the условно говоря. previous А у меня would die кошелек off. остался с монетами. But my Такой wallet риск with допустим? coins Может быть. still should work on the previous generation Чисто теоретически OS. это возможно, Could но this опять же, happen мы in живем в мире reality? интернета, и в интернете, скорее всего, Answer. останутся и старые версии, In и та версия theory, приложения, it на could которой potentially не happen, открывалась. but А we ключ live ваш, он in this неизменяем. internet age, В такой ситуации вы можете просто and поставить там старую версию, спустя your любое key количество лет, doesn't really change. поставить You туда это can приложение, just оно у вас запустится, потому что оно re-upload, работало в то you время, can just работает на re-upload версии your та же. application Опять же, to риск сводится к тому, то, что and you can use your либо private key. пропадет So вся it's all сеть, about the либо упадет private интернет, key. либо еще что-то случится. Ну, что, The скорее only всего, не thing which would произойдет. happen, the internet would collapse, the whole network would collapse, and probably this will not happen. Здравствуйте, вопрос такой. А Question. где-то сейчас в нынешних условиях в России можно купить официально? Can you buy an official Tether ledger in Russia somewhere? Because probably they Ну, left насколько the я знаю, market они or ушли even they с did российского not рынка. Можно купить come за рубежа. here. Возможно, Answer. еще каким-то As far as I know, they left the Russian market. но Maybe you can buy it официально, somewhere in another насколько знаете, country. компании ушли с России. But officially, as И far as да, I если вы know, they покупаете left the Russian неофициально, market. то And попадаете if в you большие buy риски, то эти сертификаты unofficial могут быть перепрошиты уже. USB stick, then you have a high risk that they can be В pre-hacked. DNS есть. Ну, сейчас вам сказали то, что в DNS продаются настоящие кошельки. Yes, they say that they sell Технопарке что-то продается? real wallets in DNS and Techno Market, but I'm not sure if they are official or not. Obviously, you should not buy them in DNS or Techno Market because you never know what they actually sell, what they advertise as a real, as an authentic USB stick. У меня два вопроса. Дмитрий Мурин, Ярославль. Вот скажите, пожалуйста, при Yaroslav, I have two questions. консенсуса. When making transition from consensus of proof of work to proof of stake, what other parameters of the blockchain changed? For example, the speed of transaction verification. Answer. There were many things which changed. For example, there are some temporal ages. То, что теперь вместо майнеров есть валидаторы, которые сохраняют... Now we have validators instead of miners. Один валидатор, который должен... A single validator is selected for a single block, but all the other validators will validate the validator instead of the block. Question? I'm speaking about the changes of technology, so I understand about the resources. I know that it's more about storage information instead of calculations. But what about the transaction speed? Answer. The speed has increased. It has not increased drastically, but it got better. And some parameters of the blocks also changed. If you know that currently, Ethereum blocks do not have significant computational complexity. Question? As far as I get from the presentation, proof of stake has multiple variations. And
what usually стоимость, по works сути, takes into account the эфира, cost да, то есть не of учитывается the рост Ethereum. It does not take into account свойств, там, the например, тот же how скорость much оборота игроков, assets там, например, валидаторов. they don't take into account the age of the currency. It takes into account Если я only правильно the помню, volume. то Is this учитывается correct? время, которое Answer. человек As far as I remember, То есть оно it's all учитывается about the время, сколько time, долго человек стейкает уже эти деньги. То есть how валидатор, long который занимается стейкингом намного it больше, он имеет, по-моему, больше stakes приоритет. the money. So the validator who stakes the money for a longer period of time has the Эта priority. система по возрасту стейка является одним из, Yes, так скажем, and попыток it's one of the параметров, которые attempts помогают to, не только it's one of the самым богатым parameters корпорациям which непосредственно helps not поддержать only блоки, чтобы the и более most меньшие корпорации lucrative тоже могли corporation этим to заниматься, чтобы не verify было blocks so that монополии. other companies could do so, so that to avoid monopoly. Спасибо всем большое за внимание. Если еще будут вопросы... Очень быстро. Насколько сложно в интернет-трафике провайдеру выявлять и блокировать How difficult криптовалютные is транзакции? it for a service provider to identify and block cryptocurrency transactions? That's quite an interesting question. Это блокировки, да, это возможно. As far as Вообще, когда blocking is 15 сентября concerned, yes, прошлого that's года possible. произошел переход на Proof of Stake на эфире, образовалась такая ситуация. Last year, То, что, Ethereum switched to Proof of образовалось, Stake, насколько я помню, 3 компании, там, США, which Китай и еще resulted какая-то. in Что 3 они companies сделали? in the Они USA сделали and такой China формат, and some скажем other так, country. What сделали did сообщение, they типа, do? ну, примерно, люди, давайте нам свои деньги, мы вам будем выделять They процент said, сколько мы people, зарабатывать за стейкинг. В итоге получилось come так, with что your рынок money эфириума в тот and момент we will give контролировался you a вот 3 share of компании. staking. Чем это It обернулось was тем, то, done что, by 3 например, они могут companies. действительно запретить As a проводить result, транзакции с некоторых адресов. То today, есть такое более чем they реально, can потому что они block контролируют огромное transactions количество from валидаторов. specific addresses because Таким they образом, например, are in такие как control Cash, of a large хотя number of взорвал функционирует. validators. Также, если, допустим, произошел какой-то крупный They can block взлом transit какой-то cash, for биржи, например, example, и украли огромное количество or денег, то if a major данные компании exchange могут спокойно предотвратить is tampered with, those companies can block залочив деньги на all этих the адресах. transactions going through those resources. So yes, it's possible. Все, хорошо. Если на этом вопросы закончились, то Well, передаю if слово we нашему are done with the questions,